Beloved friend, yɛda Nyankopɔn ase sɛ ne de nso onyame ama yɛn kwa. Wama yɛte ase a mogya edi afusane ɛwɔ yɛn mu. Yɛte ase a ɛyɛ n'adom Yesu ayɛ bi ama yɛn. Mene wo mogya edi afusane ɛwɔ yɛn mu efisɛ yɛdimafo no eka yɛn ho. Ɛno nti dɔ hwi mu Nyankopɔn aboa yɛn sɛ yɛn di ahyia ne nso ne ho adeɛ. Beloved, it's not by mistake that today we have met once again on Voice of Truth Ministry. Onyankopɔn enam n'asɛm so n'asɛm pakafo so ekasa kyerɛ wiase. Onyankopɔn nam ne kyerɛ asɛm so na diye asɛm ane de ɔda na die nso kasa kyerɛ Ghana man ane wiase nyinaa. Ɛno nti ne da yi nso Onyankopɔn asiesie asɛm so nko a yɛbɛtoa so aka kyerɛ wiase. Beloved, you are blessed. Na mpɛsɛ wogi brɛ na onyame asɛm a ɔpɛsɛ yesua no wutumi enya mutafra na wutumi nya muntiaseɛ na wo so Onyankopɔn so ehyew. Ɛno nti it is not by mistake for us to meet today. Today God has also a special message. Nyankopɔn de asɛm sonko ɛde ma yɛn. Yɛahyɛ ɛkasa fa the message of death and resurrection. Ɛnɛ de yɛbɛtoa so on a part 2 of the message of death and what resurrection. Onyankopɔn yɛ nokwafo ɛno nti na da ne dan nyina ɔda ne ho adi ɛkyerɛ yɛn. Ɛno nti sɛ waba afidie so a sɛ wotie me nne a anaasɛ wotie de Onyankopɔn ɛka ɛne n'asɛm pa ɔde ma wiase a you are blessed with soul. You are blessed beyond what distraction. You are blessed for good messages in some way betumi asiesie yɛn na Jesus Christ ba ɛbɛyɛ nkwagye ama yɛ kra. Divine Father Onyankopɔn ne abankɛse ɛda wase ɛnɛ da nso wasɛm a ɔde brɛ yɛn no mempaebɔ ne sɛ ɔkra bi otie wasɛm no obɛhyira no na wanya asɛm no mu ntiaseɛ sɛ de bɛyɛ asɛm no bɛkɔ awieyɛ no yɛnyɛ ne da so the hope of eternal life, the hope of living again, the hope of resurrecting from death. Nhyɛnka wodin Awurade sɛ ɔbɛma nkunimdie ayɛ wo madea na mo asɛm no atena yɛ mu na wɔbɔ yɛn ho bɛ wagye yɛn fi ɔsɛfo no nhyɛbɔne mu na wɔmyɛ ne da so in this message that we are going to speak to your children and friends and family. Said the baby and better so Yesu Kristo din mu nti. Amen. Beloved friend, and the day Onyankopɔn pɛsɛ no che the issue of the 3 death and first and second resurrection. Yamemba and the day Onyankopɔn ɛpɛsɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ owu a ɛyɛ miɛnsa twɛsɛm edi ho adanseɛ. Owu miɛnsa twɛsɛm edi ho adanseɛ. Ɛne owu sɔre mienu a twɛsɛm di ho adanseɛ. Yameba ewie bremu ne ewo no things are going going wayward, a lot of things kobia ense se ye gidi se ko wiase ko na wieye enioma nyina di adanse se runche na Jesus Christ aba enu nti midin kan ye concerning the first death and then the first resurrection. Na ye kan se onipa bi o wa asase so no you are prone to death. If you say Bible may tell say Genesis chapter 3 say emra onipa eye boni ti Awurade no owuo na to yen enu nti okre biara ye wo no ba asase so no etwa se owu. With the 1,000 years cry you have to die. With the 100 years cry you have to die. You can't live forever. Shebra ne edin kaso enu nti ende dey no so Nyankopɔn ekasa troyen say owu ewo ho ebeye. No way the kind no the physical death. We are prone to death. And you can Job chapter 14, verse 1 to 3 now. Or see, onipa oba wono no. Ninda odewa asase hyetia. Na emu ama ne hunu ene ahaw nko a. No see opagya no se nhwuren. Ohwensi se nhwuren na nche na yetwa na atwene. Enche na yato na atwene. Etre say ye wo ba asase so a you have
the syndrome of what? Death. In fact, owuo ebon ho. Efise obi bia no obetumi atena asase so a obedi 1,000 years, 100 years, 90 years, obetumi aka say I will live forever. Unless something happened before you can live forever. Hallelujah. And until another Yankopon se me na nema bia di nkyerɛw. Say the first death is when you die asleep. You are dead. Say wawu efi asase so a yenhu biem. Eno na efrɛ the first death. And into wokan Matthew chapter 9 verse 24 obema na ne bawu ya Yesu Kristo kɔsa ya ɔkɔ nyane no. Bible me tell says Yesu Kristo ka kyerɛ papa ne sɛ wo ba ne de nyo wu na wawu na mom wada. In fact, according to the scriptures, according to the Holy Bible of God, Bible me tell says obi obewu biara no a physical death biara no, it is a sleep. You are sleeping. Wada. It is a sleeping and a wada. And until Yesu Kristo ka kyerɛ na dan for Lazarus said, ɔka kyerɛ nebusuafo ne sɛ Lazarus onwu ye ne mom wada. It means we are the first death, which is the physical death. Yedu bi kɔ emusieye. Ye kɔ hye de wa hyɛ asase ase. If the Bible may tell us say dust that we came from and we shall go back to the dust. God have mercy on us. Or say edotiemu ne efri ye na edotiemu so na ebesa akọ enu to wohwɛ mu a emra boni ba wiase no enu Onyankopɔn se nipa endi aduaba no a nipa di aduaba no boni e na ebeto nipa na boni na ba ye no esu aketwa ne owuo entu ka Romans chapter 3 verse 23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Christ our Lord Jesus. And into Romans chapter 6 verse 23 ekasa enu nti boni aketwa ne owuo. Or say, Boninti, we are fall short of the glory of God. And uti day, you know, Esa Bonieba, we are sintino, or whoever to ye, because Yesu, and a young upon a can say, so would you Diabanoa, Ubewu, you shall die. Nabon some episode that die, a nipper, said there be a nipper, be dear Diabano, and a Bonia Betanipemu. So when you are born, the seed of death is in you. And owuo I the physical death. First one, the physical death. Physical death ni owuo we fi asase so. Yen kai wo. Ana se yen hunu. Se wo na wo ye wadwuma. Se wo na wo kwakwa ware. Se wo na wo ye sei no. That is the physical death. Owu edi kan. That is the physical death. But obi biara owu edi kan no ewe ni da so. Said it as son is obetumi sorry. That is the resurrection. So we are going to look at the 3 deaths and then the 2 resurrection, the first and the second resurrection. Owu eye miensa eni owu sorry a edikan ne etosumienu no. What is the mystery? Eni obebe na wo ho ese me ne wo yete ase. Beloved, we are see kwa weye na Nyankopon nkokwo na moye ne yantena samase a we may worship God but aweye no we may not have eternal life. It is time say ye dey win na beto awrade so. At the time say be siesie wo dey ma awrade. It is time say erenche Yesu Kristo beba. Enti dey win na beto no so. Ya member awie brem ne ye wo no. Enioma bebre edi adanse say erenche. Our Lord Jesus Christ will come again. Our Lord Jesus Christ is coming again. So we are the first death. The first death and then the second death and then the third death. But who can trust them more? First death and second death are clear. Normally it is open, but death will warn between the first death and the second death. No, a told be a who ye no, and bebrena and you know home. So one bebrena and you know home, Yameba, and another pay and and then I'm ready. Baby, I would tell me free piano. When you go boss, men can't say the first death, the second death. Between the first and the second death, owo bi hye ho na so owo na ye hu ye na wo a wan hu ni yamentem wo a fa ho amawrade wo a wan sumi Yankopɔn tiasefo no so owo no wo a wan hwe ni ya Yesu ba wo ye nkwaje ma okra. And today God is opening our eyes on the matter, on the issue and the mystery of death. And unto bibi biara Yesua se Kristofo ya braba yebo owiase sisia no ezisi ehu ni se owo beyen. In fact hwe owo ekoso o magana mu owo ekoso ewa miamia bebre amayesemfo politicians and many men of God are killing people for rituals. They are killing people for fame and for riches. And in Yome bebre ekoso owiase because of power.
Many people ewu. You say we need amiafa. You say you don't have the protection of God. Ne ye ku afi asase so. Ne ye hu biom. Those are the physical death. Ye kwa kwasiew. Ye hu bie wasase so. That is the physical death. Enu ti nyame ba. In this time, Onyankopɔn church yen say, ade biara asese ehunu concerning death. Ye behunu. Said there be abonsam and adaye. Bibi bia di adanse se renche na de obaba na ba. Adombre to twa. Na renche na Jesus Christ waso ne manu nyina awie. Renche na Awurade aso ne manu nyina awie. Enu nti there's owu a ehye sa first and second infimfi no, we call it spiritual death or the living death. We carry the book of Ephesians chapter 2. Let me read the book of Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. The book written by Paul to the Ephesians, the church in Ephesus. Chapter 2, verse 1, verse 2. Bible says, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air. That is the queen of the coast and the powers of the devil. The spirit that now work in the children of disobedience. Enuti ebrebi baya na yenam asubrachi yenam wiase yesum abosom yesum bonsam. We go for occultic powers. We go for different powers. Say be ebeye to me. Then we get fame. And now Paul Ekawasem. Those times you were walking in that. So how do we qualify you? How do we call you? Bible just saying. And to the kind, we do verse 4 no or can send me or 4 and say, but God who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loves us. Then you go to verse 5. Even when we were dead in sin, verse 5 and say, the Lord quickened us together with Christ. That is the grace to save us. Hallelujah. And the mystery behind here is that una bonimu udi boni eye nyome biara wo kanchi occultism any adie biara eye the powers of the air, worshiping the queen of the coast, worshiping the devil himself, and bonia udo bia kosubian wu kum ni pebiano bonia utimu no. It is termed as what? Spiritual death. It is termed as a living death. You are walking on this earth, you are living physically, but you are dead in the spirit. And it will be according to Romans chapter 9. Also be only if you don't have the spirit of God, you are dead. You don't belong to God. Those who possess the spirit of God are alive in Christ Jesus. Hallelujah. So today God is speaking to you. Onyame Kasachao said, you are alive in Christ Jesus. You are alive in the spirit of God. You are alive in the realms of the spirit of the kingdom of God. But saboniti umu utibonimu en sachawadia. Now suma bosom okodima, you are living death. No one that said Safonina Omaba Omuyam sum Omabra bonina Ayadia Esobon somani Obi betime ye Christoni, but it's a living death. Or yet Tiasewo, or some young couple for Bible, quite Sophie, Quabon Paye, but beloved, or yet Tiasewo. Because Bible may says those who are alive in Christ are those who possess the Spirit of God. Hallelujah. So if we are living death, it means that you are in sin. The devil has put the yoke of sin upon you. Or the bonia this one to so. What could this sikedro? Occultism. Bonia would do yameba, and 2% only said, what's your say? You are alive in Christ, it means that the Spirit of God is controlling your actions. Hallelujah. And until today, God wants to open your eyes, say, we are Christian. Where be some who say, we are Tiasewo and we are Tiasewo. The characteristics, some characteristics will be a Tiasewo. On the Muyasi Nasuwu. And he said, he can easily succumb to sin. Boni biara ebeba na kwansu bia no oye krono abo se yenkwa den yenkokum nipa okokum nipa se yenkwa de ritual money ritual yenko obeko
Those people are dead in the spirit. They are not alive in Christ Jesus. They are dead according to the Bible, according to the Holy Book of God. And until any pebiara obesha say di boni obetena boni mu a ontumi free boni mu no, you are dead in sin. You need the touch of God. And until those who are dead in sin can have the hope of resurrection, can have the hope of being redeemed, if only Jesus Christ. If only Jesus Christ is being welcomed into their life. So woman fra Yesu ba ma bra bomu a sa fo ne betuma yen kwaje. Hallelujah. Nyame ba enne de onyankopon to ne nsa fra ne ma bebre na ye tiase wo nyame asafo mu. One of the other characteristics said obi bia wowu bia no, this is the characteristics. Nyame ba bibi bia nipa ne ye bia no ode honam na ye. You are dead in spirit because you do all things in flesh. Ade bia wo ye bia honam na edikan. So you can't think positive. You find it difficult to do what is right. Adie biara enye biara no, eye bonsam nyuma no, wo ye tiasewo, enu sa nyuma no na wo ye. Enu tema wo be ye tiasewo, enu tuntumi ye de enya nyame tumi, entumi ye nyame adwuma. Wo ye Kristoni, na se na wo ye tiasewo. Wo ye Kristoni na wa bra boni na wo boni na, eye hunamu nti, wonni wo humani. Wuni wo madwene eni to abrabo ni na ayetiasewo. If you say you don't have the spirit to quicken you, na nyame wo ma ebe hye wo betumi de ayenante wo nyame akwanso no wuni sa ho no wo yetiasewo nyame ba eno nti owu edikan physical death. Bible kan wasem so obi biara Bible no wo no bewu no eno nti for the wages of sin is death. Ye kan trusemu according to Genesis chapter 3 e ba ye me hu ye. And into a word to so ebedu sabrewi into okre bia ya wu no ebe asase so onipa bia oti asase so no owu a edikan aye physical death no esese we twase we den wunya bie nansa na owu ni baba no ebinu onu mu a boni akodoro won enu to mo yete asewo ti wu nipa bia onam a unzo onam na so no yete asewo ahunhum a atwe nipa ne kra ekunu ohunhum no enu tro ye tiasewo nti no ade ba ko ne se woni nyame wo mu a wo ye tiasewo ana wo mu so no osefo ne betumi akun o twen se brebe so a wo be fi asase so enu to wo kra no ya chekere e wo mu yase a ye pese akun enu to bu onum a afie wo ye nto no esanse ne honhom a nyankopon ese so ma nyame wo nkokọ hye no ode ne ho abọ wiase ebo abraboponi nti bonsem atumi ede ne sato ne kra so enu nti no owuo ede nanim but no nim oka se osom nyankopon na so ye tiasewo and you obi a okwa sorry and you obi of Bible bia na oye alive in Christ oye tiasefo nyame mu tiasefo nyame mu ye de nyame wo nkokọ hye no ofa tresem bompaye enante kwampa so enante ne kwanso etutu anamo ewo nyame mu ono na oye obi a otiase ewo honhom mu obi a nyankopon kasa kire no ema ne tu anamo enante nyame akwanso ono na oye den owo nkwa ewo nyame mu ono na owo nkwa wo honhom mu and that is the first and owu first say owu a physical death spiritual death living death and spiritual death and to wuti asase so na so wawu na mom owu a normally revelation can wasem the second death. In fact, we have the first death and the second death, but between the first the owu edikan and owu to sumienu no sa spiritual death and I say huhu wo no ehye mfimfin and then dey yemfa ya nimbu and nti ubewuri say bebre na bewu afia asase so no already no huhu na wewu dada and nti yankofu bi onu mu a omonam asase so no omu say yehu so mawu physical na tinu hu no mawu dada nyame ba se wo ye kristoni wo tie me ana se wo nyame ba na wo sum awrade asom nyame ye ahunhum a ekum nipa wo hunhum eni bonsam dwuma oye no bebre na ayeti asewo ewo wiase na so kai wo ni se ebre obeba nyame mu no otweda mponyankopon ede ne bambo ede bama hallelujah eni ta wiebre mu no etwase bi yani ni esum awrade ye no obi andada ye etwase bi yani ni ebom paye ni esufra awrade na awrade betena ye mu se da bia betumi ade enye nkwaje ama ye kra nyame ba rentia ne Yesu aba ezesa asase suye di osefo ne sunkunim so Bible ma ye tia se Ephesians
chapter 6 say yene wonam ni moje na enya yene wu etumfo encourage for the powers of darkness osuru tumi a enenam wiem asena in the air ahomoni edenam wiem ebowura nkofo ese wonoma no won yene odie nanso Kristo no mpempaibo wompa twesem sua wonni onyankopon akwan enko sedo nyame aka wanhwe ne obeye tiasewuo na tiasewuo no be wie owu a edikan physical death nanso enida so ho eno to wu a the second death ediye eka wasam Revelation chapter 20 nkom se so edi wadanse ediye ede na di ekere se owu a etosimienu no dangerous death owu edikan obetime yenida so so obenye nkwaje owu a the spiritual death ayebeka se etosumienu tiasewuo no yebetumi aka se eno nso betumi yenida so emra Yesu babo abrabom betumi yenida so betumi yenkwaje no owu etosumiensa in this case no yebeka se the last death no Revelation ka wasam no dangerous but Revelation one kasa owu etosumiensa ediye de okan se the second death owu etosumienu nanso de ehye mfimfin no me cheche wo the physical death no eno na to de bia nipa bebre na enim bebre ebe wu ahunhumu asewu physically asewu owu eni awieye eternal death that is the second death eno nti Bible ma eti ase Revelation chapter 1 verse 7 or say na hwe orebantem eni wayi na abehunu wona wo ne ntwetwede wona okum no nyina wani behu Yesu so ofi na hini mu eden eba yameba saniomeni na Bible ma eti ase ase owuo no a yawu no sebra Yesu Kristo beba no yenya yawu ewo Yesu mu ne ebesori hallelujah. In fact, I will talk about the second death. Owu Bible can was in Revelation. I had the last death. Owu ebetu wiase. Sa owu na ebetu wiase no. Wona eni yamemu no na so owu na beden ebetu wo. By Job ka asem Job chapter 10, 21 to 22. Job ka asem bi. Ma men kan amenti ase. Job ka asem bi e Job chapter 10, 21, 22. Bible ka said oyemia sam train bibi menti redo see before I go whence I shall not return even to the land of darkness and the shadow of death hallelujah or say answer na meko bia me to me sam machimba no empo me ko asase esun ene owuo nsusuma ewo so a land of darkness asase esum a darkness itself and of the shadow of death without any order and where the light is as darkness and it is samado no sa owuo na na di kan up Job kan wasem no and where darkness the shadow of death owuo nsusuma e wo no wo and ntini pe bi obewu bia no Job so che se na sito tie obeko asamado e wo yesum esa asamado yesum e wo yesum pa and into what the okwo no mu a owu edikan wo ko home na owu a the last death Bible can was some I am much interested me no kum no ayo owu a bebre wasasi so ombewu okisoni sofo sempekani nipa biara difo nipa bia wasasi bia no owu edikan no etonwa wo betuma ye ne da so se wo benye nkwaje efise wo awurade mu no owu a the last death ne de yameba dangerous ne twase yetumi gina ma awurade sede be ya owu the last death ne ebi nkan yen ye wo wona sa owu no ento won sa owu no ento won e won so ebeto won why na ebeto won why na ento won and it is a what kind the book of Revelation chapter 20 the kind verse 6 ekono a Bible ma eti asese na Kristo ma wufuo no bedi nkan sori na mra ye sori no in come cheche say onyame tumi be kuma de bonyefo nyina e wasase so and into what kind 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 or soon obofo pani nankasa de tutubento the archangel no wobo tutubento na bofo nyina be sha tutubento no na Kristo ma wufo bedi nkan sori
na yɛn yɛte asase so a yɛnwuye no yɛbɛtu ɛkɔhyɛ agya no. That is the first resurrection. Ɛne owu sɔre edi kan obi bia wawu wɔ Yesu mu ebia no emra Jesus Christ bepie no saa nipa ne bɛsɔre. Hallelujah. Saa nipa ne bɛsɔre efie awufom na de bɔnyɛfo de wɔbɛkɔ so ada wadamunam. Wɔn a wɔnyɛ ɔgye no wɔbɛsɛ kɔ so ada wadamunam kɔpemra 1,000 years according to prophetic timing. 1,000 years Bible may tell us say mfia pem yɛ Awurade anim dako na Awurade manim dako nso ɛyɛ mfia pem. Ɛno ti bibi biara Onyankopɔn aka concerning wiase ɛne na wieyɛ no waka sɛdeɛ ɛteɛ. Na nkɔmhyɛ ma yɛte asɛ sɛ wɔn a ɛbɛsɔre kane no ɛyɛ wɔn na ɛbɛnya nkwagye. Hallelujah. Nti ɔmo a ɛbɛsɔre kane no ɛwɔ nkwagye wɔ Awurade mu. Revelation chapter 20 verse 6. Ɛdiye ɛtie yɛ duonu ntikyɛmu ɛyɛ nsia no ɛdiye nwoma no de Nyankopɔn nam John so kan yɛ ɛwɔ ɛdiye nwoma no ɛtie yɛ duonu ntikyɛmu a ɛyɛ nsia no ɔse nhyira ɛne kronkron ne wɔn a wɔwɔ owusɔre edi kan mu kyɛfa na wɔn na owu a ɛtɔ so mmienu enya wɔ so tumi. Hallelujah. Ɔse wɔn na owu a ɛtɔ so mmienu enya wɔ so tumi na wɔbɛyɛ asɔfoɔ wɔbɛyɛ Onyankopɔn asɔfoɔ ɛne Yesu Kristo na wɔbɛdi daa mfisia apem ɛwɔ so ahenniam. Hallelujah. Saa na nkɔmhyɛ ka ɛno to nea a yɛbɛsɔre kane sɛ yɛfi asase so a physical death yɛwu a yɛbɛsɔre kane no yɛwɔ kyɛfa ɛwɔ Awurade ahenniam. Yɛn na owu a ɛtɔ so mmienu ɛnto yɛn. So we have the Revelation's first death and Revelation's second death. Between Revelation ɛdiye owu edi kan na ɛdiye owu ɛtɔ so mmienu no deɛ ɛhyɛ mfimfini a Paul kan wasɛm ɛyɛ spiritual death te asewo ɛne mpɛsɛ yɛ te aseɛ sɛde bɛyɛ a yɛnya te asewo ne yɛnsa nya owu a ɛtɔ so mmienu ɛyɛ the last death. Owu ɛtɔ to wiase awieyɛ owu ɛtɔ to wiase awieyɛ ɛyɛ owu a ɛdiye ɛnwoma no ɛka wasɛm ɛwɔ Revelation chapter 20 verse 6. Na wotu asukɔ ɔse na if when the 1,000 years are expire ɔse na mfirihyɛ apem akyire no yɛbɛgyae Satan efiri fiase. In fact nkɔmhyɛ kyɛn sɛ nyame tumi bɛma Satan ayɛ powerless. In fact ɛyɛ de Onyankopɔn aka wɔ Twerɛsɛm mu ɛno ne yɛdi adanseɛ sɛ ɛhɔ no po deɛ ɛyɛ onyame ɛne bɔnsam na mmom deɛ yɛyɛ ka ne sɛ the Bible ne ɛma yɛte ɛpɛsɛ yɛte ahyɛ ne sɛ owu a ɛyɛ owu a ɛtwa toɔ no ɛtwa sɛ me ne wo ɛnyɛ sɛ bi ka yɛn. The second death a ɛyɛ daa owuo no ɛnyɛ sɛ bi ka yɛn ɛfiri sɛ saa daa owuo no ebi ka yɛn a yɛase ahye. Wobɛtumi ayɛ sika wobɛtumi ayɛ cars wobɛtumi ayɛ nyame nipa kɛseɛ nanso no owuo ɛtɔ so mmienu no ɛwɔ diye sɛdeɛ diye nwoma no ɛka wasɛm no ɛbɛto na wɔnya nkwagyeɛ. Nanso megye sɛ deɛ ɔde nyame no asɛm bɛyɛ nokorɛ asom nyame aka nyame asɛmpa akristofoɔ bɛyɛ nyame adwuma yie no owu mprenu no ɛnto wɔn. Hallelujah. Mempaebɔ ne sɛ ɔkra biara ɔtie me ɔkra biara yɛkyɛ nyame asɛm together no owu mprenu na sɛdeɛ onyame ahyehyɛ no wɔn a ɛnwu no kɔyɛ wɔn nkɔfoɔ a ɔmo nwu. ɛno nti na mekaeɛ sɛ yɛwɔ nkɔfoɔ a ɔmo nwu a ɔmɛtwɛn Yesu bɛbɔ ɔmo ban Nyankopɔn bɛkura mu kɔpem no ɔbɛba efisɛ yɛni da soɔ ne sɛ agyenkɔpa Yesu bɛsa abɛbiem. ɛno nti sɛ ɔba deɛ a wɔn a ɛte asase so ansa ɔba no yɛn nyinaa bɛtu ɛwɔ wiem ɛne wɔn a ɛwu asɔre kane no yɛbɛkɔ soro ɛkɔdidi a ɛni awieɛ. Yameba there is an eternal life. Yɛwɔ agyenkwa wɔ wiase. Me ne wo minim sɛ yɛnim nanso kwan bɛ so na ɛfa so som no nyame afrɛw nanso mfa n'asɛm no yɛ adwuma. Nyame kyerɛw kwampa no sɛ yɛmfa n'asɛm yɛ adwuma nso wɔmfa so. ɛno nti bɔnsam ɛde owuo na agu nyame ma so. Bɔnsam ɛna yi nipa fi wiase kɔ ɛfa amayɛsɛm ɛfɛnsɛn amayɛfoɔ so ɛne ebinom so ekunkum nipa hwɛ deɛ ɛkɔ so Ghana man mu nipa ne brɛ nso yɛ nanso ne wawu kwa nipa ne brɛ nso yɛ nanso bɔnsam akɔbi so ɛbɛm ne wɔn nkɔmɔ to twɛ dɛ bɔ yankopɔ nso mu a wobɛyɛ te asewuo na awieɛ no nkwagye sɛ wo saka no ɛbɛbɔ
nyame emane pare. So beloved, today God has a special message for you, and the message is pray and seek the Lord, worship God in truth and in the spirit. According to John chapter 4:24, also nyame ya honhom the no and no kremu or say ebrani say no question for besu rade hu na no kumu eno ti no kremu de person mene wo edien na wo ye e kire se wo sum ebrade no kremu no hu mu owuo a etwato no nyame mpese ebeka obi bia oye kristoni nanso esan se osefo no wiase ntino kian ne kin ebeka ebinom kian ne kin ebeka ebinom ti asiewo nso eda ebinom so kian ne kin ebeka ebinom cause asobra tinti bebre na wu e wo bra ense so wu nyame ba wie ebinom nyame nam na di fo so asempaka fo so na so fo so yi nyame mantan tre nyame ma se yemmo mpa yensu atwasem yemfa ye wonyina nto awrade so no wu mpre no anka ye na ya se anhye ebe ye nije se nyame be frɛ se nakoa sofo nyame nipa watwe afofra be yankopɔn ne yasafo mayina yebedu heaven ne nya nkwaje de amekra hallelujah eye nije sem kase nanso enei bonsam etwe bebre na ekɔbɔne mu bonsam etwe bebre na ekɔ wiase bonsam ama wiase ya Babylon wiase ayede ya hyehyede ya brabo nyina no ama bebre na ye tiasewo awo nyame asafo mu ene yemsom kra ye fancy yemsom aye nigidie ukwa asafo no mu aye nigidie ya hyehyede ya namontuo enso awrade ani enso Bible ama ye tiasewo Deuteronomy Leviticus ewo ya hyehyede ne ya namontuo ene tiasewo nyamsom ene de wo yame asofie akre bebre wo asafo no mu tiase mo be mawu huhumu akaso mewu physical yame mabɔ mpae sɛ yame de ne sabeto so emra obaya asobra tietie yankopɔn no tiasewo ebedoro wo kan 1 Samuel chapter 15:23 na ɔse asobra tie eti se beye ɔse obi bia yo ye tuate eti se beye na wo beye a wo ye tiasewo ana wo ye tiasewo obi bi oni yame wo bia no enyo yankopɔn dia it means anipa no ye tiasewo if so already no honhom no wawu onyame mu wawu kra eno ntini Yesu babie mu a owu mprenu no ebeton yame ba enne de yemo mpa yensire awrade ya brabo de wo wiase etumi eseye amiye be ye tiasewo eno to me ne wo yame cheche yense yentwe ye humfe bone ho yente ya woni yense awrade adom ne na hoden na ne nguso ne rutumi no ensa no yeso no awrade de waka no yensa aka no owu prenu no antoye ne yansa ye tiasewo ansa nya owu prenu no biem ya me me ne wo asudie ewo yeso me ne wo twase asum awrade wo no kramu ene humu eno nti se wo to aso Echo Revelation 20:15 na ose obi biara yentro ne din ewo nkwa homamu ye to no twino jatade no mu na anu no owu prenu no ya me hu ye mobo ya me hu amaga na mobo ne wiase nyina mobo efise ye won nkofo bebre a omudin nkwaje no ana nkwa homa no entumi nkom hwabrabo ekoso wiase homosexual obi bi oye homosexual bia na otiasewo obi bi oye gay bi oye tiasewo obi biara odi ne ho hye occultism enuoma biara emfa nyame ho nkokọ mbre nipa mu no oyetiasewu bonsam tumi one de bonsam fa de enchekwa ode man wo be se kun at the right time obefa kwan bi so akun na Christopher kra no bonsam tata yen Christopher kwa bonsam bebre na enye okun o ha ma tomo wa wo bonsam afa one de ebritia bi obetumi akun de yare ato so wa be ye tiasewo hunhum no wayira wagu ebisa wu ni yankopon afa ene de onyankopon se wo be na afa ese do to awrade so the second resurrection eye owu sowe atosumienu a wo sowe a wo de koda owuom so wo sowe na atosumienu wo sowe a wo de koda owuom because nkwaje eni owu sowe a atosumienu num de wo owu sowe atosumienu num no eye da owu eye da oseye yamemba ye wo wiase ye mo mpa ese beje dimpa ne yame atwe ye di wo nkwa homam
God made us in Revelation chapter 14 verse 12. Or see, here is the patience of the saints. Here are they that worship, that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Or see, when you are for Boasito, when I would do Yankopon Rasam so, no cry yes Christo GD, and not on Yami to me, and then I want the Etiwon so at the own Yankopon Eduma. At the church of Fokon Quadim, and it will Abremu. Why I wouldn't want to know so? Why and I would do Rashenimu? Why and what funnel, say Wedja? Jesus Christ, to himself and say, Yenin and Nante, Yayet say, whoop, Yenin and Nante, yet me and Quadia, Yenin and Nante, your bumble when you move, if we say, am I yourself for anyone and no courtism, net deep far to 4 binuma, El Kunkum for because of a musica, because of the own person, Yentino, Yameba one Mompaya, who will better on them. The Bible dear dancer said, Ebre mo din beba na sabre na ewom no owuo ni oseye bebre na be den ebekoso emoja be hwegu Zefania say omoja be gu abonten ti se mfuturo nyame ba nipa moja gu abonten wiase ko na wieye sacha wadwen se de be obeye nkwaje de ama okra ade biara ni onyankopon asem nko no ade biara onyankopon asem nko no sawanya wanfo nyame asem no a oseye eni owu na ebeto nyame ba me mpai boni se do nyame pese ye ma wiase na ate ase no ye beti ase na ye de nwina atwa awurade so nyame hwao se obebo mpai se ubenye owu sori edikan no owu sori a etosimienu de empai o owu a etosimienu empai o na te ase ewu so empai o na mum nyankopon aso wano ama nkwaje da. It is time for us, it's time for the Lord. We are seeing when we are in new basis. We are in the dorsal. In new Mecoso, Ecoso underground, Maganemu, and we are seeing a dorsal. Nabon some air, she sends Shaya, or the best say a Christopher, or the best Kumia, and the best says a Christopher, and Po. The Yamia Cano, bon some ever farmer yourself for so. I saw for Nibi so, and I may some politicians, X8 and Yamia some quite a Christosum. Ewo miamia bebre ene awari asesa ene oba ne wari obema ne wari ni na bonsam nioma amanipa yeti asewuo and then masturbation homosexual in nioma ekoso transgender yes say ye nipa dia afi obema ne koba ni na bonsam ene de wura nipa mu nti na ma bonsam tumi edi nyame asafu bebre na asafu bebre so efi say yaji bonsam nyuma ewura asafu no mu yaji bonsam ndada no ewura asafu no mu enu ti nei bebre na esum yankopon na nsom ye ti asewu ya member say we yesofo a nyame ayi say yenka no kra ne che wiase and we need to speak the truth, nothing but the truth. And when say ka e ma wiase ti ase say se wo di kan ya wo betumi anya ti ase wo wansum nyame ye na wo te obani mu a Ephesians chapter 2 verse 2 and verse 4 6 no or say se wo te boni ma wo be ye ti ase wo hu no wawu no wu a awie bem yankopon de bembre asobrachefo no ayo wu a ode oja be hye wiase nyina ani abonefo nyina na wa ma wiase nyina aye foforo na yenya ya city amerade no yen kwaje de amaye kra o se kai bofo se omrante bremu asa da boni nadu ya de ne amane a enam wiem de ekoso abonsam ahyehye no se wan kai bofo ayame ba ebeye din se nkwaje betumi aye wo dia ebeye din se obenya nkwatentene efrise bonsam esiesie ne ma ebre edema ne mba opese osewo na so ye wo Kristo say de mutu awurade so a ye de woto akase no so a ne ba mo ne akase wo yeso se ye be ye nkunimdefo hallelujah enne me mpai bone se nyame ba mo aye nsura na ade nyina wo ye nkunimdefo ono ne ye de mutu no so a ade nyina be wie mu de amaye nyame hyew nyame mo ho ban nyame ma ade nyina nsi wiye na nsi ukraye se the 3 John verse 2 eka no wetuma ye nkunimdefo na wo de ahyewoma wetuma ye nadwuma se wo ye sofo se wo ye sempekani se wo ye asoreba se wo ye kristoni mo bia nada because antichrist for adoso e wo wiase ene o maga na mu na nada ekoso ene de yisigina ye mawurade se de be ya wunwu ohunhu na mfa wunwie owu a etosomienu se de be ya osemfo ni nkuntam if you say you carry Jesus Christ if you say ukwa Yesu mu na nkwaje be ya wo dia. May the Lord bless you and keep you
and make his face shine upon you. Awurade wow. No me na nu yam hyɛn wɔ wo so. Na abre nyinaa no na sampa ne ba betumi agye no ɛwɔ gidie mu. Na Jesus Christ ba when yɛn kwagye de ama okra. Na okra nso asie wɔ asase so. Kɔpemra Jesus Christ bɛba ɛwɔ Jesus Christ mu. Amen. Yameba, you can share this message. You betumi share. Ama foforo. Wokɔ YouTube so a YouTube channel so betumi subscribe e de ama me. Evangelist Isaac Bent Junior. Ɛwɔ hɔnom wo click notification button so a wo betumi subscribe. Sɛ de be ya messages awodo Nyame ma ne ma no. Edu hɔnom a wo so betumi ahwɛ. Na wo share ma foforo. There are nsɛm bebre ne Yankopɔn e de be ma yɛn. Nsɛm bebre ne Yankopɔn gu so aka kyerɛ yɛn. Ɛno nti yɛn sesie ho sɛ de be ya so wo to yɛn pofuru mu a yɛn kwagye de ama yɛ kra na brani bɔ mu a ya sɔre yɛ kosie yɛ dimafo no yɛn kwagye de ama yɛ kra yɛn Awurade ne aba nkase me da wase ɔkra biara Awurade otie me hyira no na bɔ ne ho ban ma otumi no ahode nhyɛ ne ma unkunim die nsa no wɔ ne so ma ne yie die mpie so obi ade owuo empa so a wɔde sane yare ɛwɔ din mu me bɔ mpaeɛ sɛ bonsam ɛsɛsi obi ɛwɔ wuo mu sɛ afie wɔ yi ɛnkwa wieyɛ na obewu a Jesus gye no me nuanom adamfo yi etie me baabi biara yɛte me nka no mo abɔfo nsa ne kɔ obi bia nkyɛn ne nkɔ hyɛ obi biara ne mfa yeye ɛne nkamfo ma wo kye wo mafiri sumu ɛba han mu ne yɛbɛkɔ so do ayeye ɛne nkamfo ama wo yɛda wase David ba sɛ wɔhwɛ yɛn ne dei ɛwɔ Jesus Christ mu nti amen na me hyɛ wo kɔpem rebɛsɛn hyɛ biom ne yɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ Yesu din mu amen bye bye.